Namaste to all, welcome to my channel MA Tuitions. If you are watching my channel for the first time, please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell button, then only you will get the notifications. Today also we are continuing with the same exercise 5.2. Fourth question, which term of the AP 3, 8, 13, 18 etc. is 78? We have an AP 3, 8, 13, 18 etc. If you are continuing like this, you will get a number 78 in this progression. You have to find out the position of that 78. So, we can take 78 is the nth term. Okay, let's take nth term as the position of 78 is n. Okay, now we can write the nth term, you can find out like this, an. nth term ആണ് 78 എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. ആ nth term കാണാൻ നമുക്കറിയാം an equal a plus n minus 1 into d. This is equal to 78. ഇതാണ് 78 എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. Now we have to find out this n. For that we need a and d. First term common differenceും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So from this sequence we can write, this is our sequence 3, 8, 13, 18 etc. What about the first term a? First term is this one, 3. Okay. What about the common difference? Common difference d is 8 minus 3 which is equal to 5. Okay. Now substitute the values of a and d in this equation. We will get 3 plus n minus 1 into d is 5 which is equal to 78. You take this 3 to that side, then you will get n minus 1 into 5 equal this 78. This 3 becomes negative, minus 3 which is equal to 75. So we got like this, n minus 1 into 5 equal to 75. ഇത് ഇവിടെ multiply ചെയ്യാനാണ്, അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? Divide ചെയ്യാനായിട്ട് മാറും. So we can write n minus 1 equal 75 by 5 which is equal to 15. 15 into 5 is 75. Now we can write n equal this 15. This minus 1 will be plus 1. You will get 16. n equal to 16. Okay. So in this progression, 16th term will be 78. Okay. If you have any doubt, you can do like this. An equal a plus n minus 1 into d is the formula to find out the nth term. Since 16 is the n, so we can find out a16, that is a plus 15d which is equal, a is 3 plus 15 into common difference is 5. We will get 3 plus 75 which is equal to 78. So this both are correct. By substituting n equal to 16, we found out that a16 has 78. So n is 16 is the correct answer. Okay. Fifth question, find the number of terms in each of the following APs. First question, 7, 13, 19 etc. 205. We have to find out the total number of terms in this sequence. Okay. This 7, 13, 19 etc. 205 എന്ന് പറയുന്ന arithmetic progression total എത്ര terms ഉണ്ട്? അതല്ലേ, അതാണ് the number of terms in each of the following. ഈ തന്നിട്ടുള്ള APയിലെല്ലാം എത്ര terms ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. In other words, we can say that we have to find out the position of this 205. ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇത് സെക്കൻഡ് ആണ്, തേർഡ് ആണ്, അങ്ങനെ പോയി 205 എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാലും പോരെ. So we can take this the position of 205 as n. So we can find out an as 205. Let an equal to 205. nth പൊസിഷനിലാണ് 205 എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ an നമുക്ക് എഴുതാം 205 എന്ന്. an കാണാൻ a plus n minus 1 into d is 205, isn't it? So in this we have to substitute this a and d. A is the first term and d is the common difference. So from this progression we can write a is 7 and the common difference is 13 minus 7. 13 minus 7 which is equal to 6. Substitute all the values. 7 plus n minus 1 into d is 6 which is equal to 205. n minus 1 into 6 equal to 205 minus 7. So we will get 198. Okay. Now n minus 1 equal to this 198 divided by this 6. Then you will get 33. Now n minus 1 equal to 33. What does it mean? n equal to 33. This minus 1 will become plus 1. You will get 34. So
In this arithmetic progression, the position of 205 is 34, or the 34th term is 205, or we can say that in this progression there are 34 terms. ഈ പ്രോഗ്രഷനിൽ 34 terms ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Now the second question, 18, 15, 1.5, 13, etc. negative 47. This also has the same like this. So we can do like this, an as negative 47. Negative 47, an ആയിട്ട് എടുക്കുക. We can use a plus n minus 1 into d equal to negative 47. ഇതിലും എത്ര ടേംസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? So write a is 18 and d is 15.5 minus 18. This we can do like this, 15 to 2, 30. So 30 plus 1, 31 by 2 minus 18, or we can write 31 minus 18 into 2, 36 by 2, which is equal to negative 5 by 2. Okay, so the common difference is negative 5 by 2. Substitute the values. A is 18 plus n minus 1 into d is negative 5 by 2, which is equal to negative 47. Now we can take negative n minus 1 into negative 5 by 2, which is equal negative 47. Take this 18 to that side, which is minus 18. Then you will get negative 65. Now we can write this n minus 1 into negative 5 by 2 is negative 65, and take this negative 5 by 2 to that side. Then you will get n minus 1 equal negative 65 into 2 by negative 5. This both the negative get cancelled, and 65 by 5 is 13. 13 into 2 is 26. n minus 1 is 26, which means n is 26 plus 1, which is equal to 27. So in this arithmetic progression there are 27 terms, or the 27th term is negative 47. Okay, sixth question. Check whether negative 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2, etc. 11, 8, 5, 2, etc. എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു AP ആണ്. We have to check whether this negative 150 is a term of this progression or not. ഈ negative 150 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? That is our question. That means if you are writing 11, 8, 5, 2, etc. എഴുതി പോകുന്ന സമയത്ത് surely you can find out some negative numbers also. അല്ലേ? ഇത് ചെറുതായി അല്ലേ 5, 2 താഴേക്ക് ചെറുതായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് 150 അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദാറ്റ്? എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? യു ഹാവ് ടു imagine that this is the nth term of this progression. നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഈ negative 150 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രഷനിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. 11, 8, 5, 2, etc. എന്ന സീക്വൻസിൽ negative 150 ഉണ്ട്. negative 150 ഉണ്ടെങ്കിൽ it has some position, അല്ലേ? അതിനൊരു സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. We can take that position as n, that the nth term as negative 150. nth term ആണ് negative 150. Otherwise we can write an as negative 150. Okay, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ nth term ആണ് negative 150 എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. And we are going to find out the position n. That means n എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. If you are able to find out the n, then it is correct. Otherwise it is not possible. Okay, അപ്പോൾ n കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ നെഗറ്റീവ് 150 ആ സീക്വൻസിൽ ഉണ്ടെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പ്രോഗ്രഷനിൽ ഇല്ല എന്നും നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So first we are going to do the formula a plus n minus 1 into d as negative 150. Okay, nth term ആണ് negative 150. So we are writing a plus n minus 1 into d as negative 150. From this sequence we can write a as 11. This progression a as 11 and the common difference as 8 minus 11, which is equal to negative 3. Okay, substitute the values. 11 plus n minus 1 into d is negative 3, isn't it? Negative 150. First we are taking this 11 to that side. Don't do like this. ചിലവരൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നെഗറ്റീവ് 3 ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഇസ് റോങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും. ഫസ്റ്റ് 11 അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് മൈനസ് ചെയ്യാം. സോ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് n minus 1 into negative 3 equal to negative 150 minus 11. So this will be 161, negative 161. Now we can write n minus 1 equal negative 161 by negative 3. Both the negative get cancelled, then you will get 161 by 3. This is a positive number. Minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊസിഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടണം, അല്ലേ? ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടണം, നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടണം. Then only we can find out n.
n minus 1 ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 5 കിട്ടിയാൽ n എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം 5 plus 1 equal to 6 എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, isn't it? Number, the position will always be a natural number. But 161 എന്ന് പറയുന്നത് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ? You have studied the divisibility test for 3. What is that? 1 plus 6 plus 1, which is 8, which is not a multiple of 3. 3യുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എന്താണ്? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് സം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. ഇതൊന്നില്ലെങ്കിൽ 9 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 3 ആയിരിക്കണം, 6, 12 ലൈക്ക് ദാറ്റ്. 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു എന്ത് കിട്ടില്ല? നാച്ചുറൽ നമ്പർ കിട്ടില്ല. വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ആൻഡ് വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദിസ് നെഗറ്റീവ് 150 ഈസ് നോട്ട് എ term of the AP. What is the AP? 11, 8, 5, 2, etc. Okay. 7th question. Find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. It's a very simple question. We have to find out 31st term. So we can write like this. 31st term we have to find out. Now it is given that 11th term is 38. Write 11th term as 38 and 16th term as 73. 16th term as 73. Okay, this much is given. From this we can write 11th term is 38 means a plus 10d is 38. Since an is a plus n minus 1 into d. If you are substituting n as 11, you will get 11 minus 1, 10d. So a plus 10d is 38. Okay. So this is the first equation. And what about the second condition? A plus, this is the 16th term. We can write 15d equal to 73. This is the second equation. Now we can just subtract. Since the coefficients of a are same. But a same alle. Just subtract ചെയ്താൽ a cancel ആയി പൊക്കോളും. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് എയും ഡിയും കാണാം. So 1 minus 2 I'm going to do. For that I'm changing all the signs of the second equation. This will become 0. 10 minus 15 is negative 5d. Here 38 minus 73. Okay. So you'll get negative 35. So d equal to this negative 35. Negative 5 you will get 7. So the common difference is 7. Now we can substitute this d equal to 7 in first or second equation. I am going to put in the first equation. So I am getting a plus 10 into 7 which is equal to 38. Okay. Instead of this d I am using 7. So a plus 70 equal to 38 or a equal to this 38. 70 will be minus 70. Then you will get negative 32. Okay. So a is negative 32. Now we have to find out this 31st term. What is 31st term? A 31 is a plus 30d. Isn't it? So substitute the values. A is negative 32 plus 30 into common difference is 7. So we can write negative 32 plus 210. Now you have to subtract this negative 32 from 210, you will get 178. So your 31st term is 178. Is that clear? 8th question. An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. Okay, third term is 12. So A3 is 12, or we can write A plus 2D is 12 that we have studied. Put as first equation. And the last term is 106. Last term is 106. Last term, that's already we are writing like this an. But in this case, it is given that only 50 terms are there. അല്ലേ? സാധാരണ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ an ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് AP consists of 50 terms. 50 ടേംസേ ഉള്ളൂ. സോ ലാസ്റ്റ് ടേം എന്തായിരിക്കും? 50th ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് A50 as 106. So we can write a plus 49d equal to 106. So this is the second equation. Solve these two equations by 1 minus 2, doing just like this. A minus a. So I am going to change all the sign. A minus a is 0. 2 minus 49 is minus 47d. Okay.
Okay. 106 minus 12 is minus 94. Right? D equal to negative 94 by negative 47. That is 2. So we find D as 2. Common difference 2 എന്ന് കിട്ടി. Now substitute. Substitute this 2 in equation 1 or 2. I'm going to put in 1. So A D equal to 2. A plus 2 into 2 equal to 12. That is A plus 4 equal to 12. That is A equal to 12 minus 4 is equal to 8. So the first term A is 8. A is 8 and D is 2. Now what we have to find out? We have to find out the 29th term. We have to find out the 29th term. Okay. So A 29, we know that A plus 28D. A is 8 plus 28 into D is 2. So 8 plus, which is equal to 56. So 64. So 829 is 64. Okay. Some more questions are there. We will continue on the next video. Thank you so much for watching.